Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live du dimanche soir. Alors, aujourd'hui, on a fini Sona, et donc on va passer tranquillement à autre chose. Là, je vais une vidéo qui m'intéresse depuis un petit moment. J'ai déjà probablement regardé certaines de ses présentations. C'est mieux comme ça. Donc oui, vidéo de Yann Lecun, c'est une présentation qu'il a fait, je pense, à Harvard ou dans son université. Yann Lecun, c'est le chef de l'IA chez Meta. Et lui, son travail, c'est vraiment la recherche fondamentale en intelligence artificielle. On va regarder un peu ça. Donc lui, en fait, il essaye de développer vraiment les futurs modèles d'intelligence artificielle qui vont être capables de planifier, d'apprendre, de se souvenir, de raisonner et de créer des planifications pour atteindre des objectifs. Donc des systèmes d'IA qui ne sont pas comme les LLM, qui essayent juste de prédire le prochain mot, mais vraiment qui essayent d'avoir des objectifs et qui essayent d'atteindre ces objectifs. Donc, c'est sur YouTube, ça date... Donc oui, effectivement, c'était à l'université d'Harvard, département de mathématiques. C'était le 28 mars dernier. Est-ce qu'on peut avoir des sous-titres en France? Ouais. Tant pis. En anglais, ça ira. C'est parti. This is a center that was founded 10 years ago by S.T. Yao. It's a mathematics center. We engage in mathematics and mathematics in interaction, two-way interaction with science. We have quite a crew of postdocs doing research in mathematics in physics, in economics, in computer science, in biology. Quoi, je vais vite juste switcher mon casque sur mon autre PC, sinon j'ai pas le son. We run some programs, workshops, conferences, and a few times a year we have special lectures, and today is one of them. This is the 5th annual Dimanche lecture, and we're very pleased today to have Yann Lecun, who's the chief AI scientist at Meta and a professor at New York University, an expert on machine learning in many, many forms. And today he'll talk to us about objective-driven AI. Oui, Yann Lecun, c'est donc un des pères du deep learning. Il travaille dessus depuis le début des années 80, donc oui, c'est un peu un expert. Il a travaillé, enfin, un de ses trucs, un des trucs qu'il a inventé, c'était les réseaux convolutifs qu'il a appliqué pour faire de la reconnaissance de caractères pendant les années 80. So years. But to different crowds, physics department, center for mathematics, psychology, everything. So I'm going to talk obviously about AI, but more about the future than about the present, and a lot of it is going to be basically proposals rather than results, but like preliminary results on the way to go. I wrote a paper that I put online about 2 years ago on what this program is about. J'avais lu ce papier, il a effectivement fait un gros papier, enfin c'est presque plus un document où il explique en fait cette approche et un peu tous les divers composants et tous les concepts, tous les principes sur lesquels ça se base. Ce serait quelque chose d'intéressant de... En fait, je voulais prendre ce papier pour faire le premier épisode
des particules de l'intelligence sur l'autre chaîne. Mais ce serait un bon truc de faire aussi des lives où on lirait ce document. Comme ça pourrait me donner des idées. And you're basically going to hear a little bit of what we have accomplished in the last 2 years towards that program. If you're wondering about the picture here on the right, this is my amateurish connection with physics. I take astrophotography pictures. This is taken from my backyard in New Jersey. It's Messier 51. Beautiful galaxy. Okay, machine learning sucks. At least compared to what we observe in humans and animals. It really isn't that good. Donc le machine learning, c'est nul. Ce qu'on appelle le supervised learning. Donc on doit avoir des annotations, des images, enfin des données annotées. Faire la classification d'images chien-chat. On doit aller sur chaque image dire c'est un chien, c'est un chat. Et ça, on en a besoin beaucoup. Donc on a besoin de beaucoup d'échantillons labellisés. Et reinforcement learning, ça peut faire des choses impressionnantes. Mais il faut effectivement que la machine, que le système, il fasse un nombre incroyable d'essais pour commencer à apprendre. Il y avait ce même qui était très drôle, qui était dans une des autres présentations de Yann Lecun. On voyait une voiture se jeter d'une falaise. Comme c'était un GIF, ça se répétait. Et c'était pour exprimer le fait que la voiture qui allait apprendre, un humain pouvait apprendre très rapidement à conduire une voiture, alors qu'un système de reinforcement learning, il va se jeter d'une falaise 10 000 fois avant d'apprendre qu'il faut tourner. Et le self-supervised learning, ça c'est un truc intéressant. Je vais bientôt sortir une vidéo sur un papier sur DinoV2. Il y a déjà IGPA j'ai déjà fait une vidéo dessus. Et en plus, je travaille dans ce domaine-là. Donc, ça marche très bien. Mais effectivement, comme ils disent, ça marche très très bien pour l'instant sur le langage naturel. With very few samples or trials. They understand how the world works, which is not the case for AI systems today. They can reason and plan, which is not the case. Enfin, à part ça, Dino, il fait des trucs vraiment impressionnants, qui est un modèle de self-supervised learning appliqué à l'image. Il fait des choses, vous verrez dans la vidéo, ça va sortir la semaine prochaine. Il fait c'est des trucs quand même vraiment impressionnants, je trouve. For AI systems today, they have common sense, which is not the case for AI systems today. And the behavior is driven by objective, which is also not the case for most AI systems today. Objectives means, you set an objective that you try to accomplish and you kind of plan a sequence of action to accomplish this goal. And AI systems like LLMs don't do this at all. So the paradigms of learning, supervised learning, has been, very popular. A lot of the success of machine learning, at least until fairly recently, was mostly with supervised learning. Reinforcement learning gave some people a lot of hope, but turned out to be so inefficient as to be almost impractical in the real world, at least in isolation, unless you rely much more on something called self-supervised learning, which is really what has brought about the big revolution that we've seen in AI over the last few years. Donc, par exemple, une tâche en self-supervised learning, c'est l'apprentissage du prochain mot, la prédiction du prochain mot. Une tâche prétexte, qu'on appelle une tâche prétexte, qui est utilisée par exemple pour entraîner les LLM. Donc le self-supervised learning, c'est vraiment le type d'apprentissage, un concept qui a vraiment révolutionné l'IA qu'on peut voir aujourd'hui, avec ChatGPT et puis les générateurs d'images. Et c'est tout. So the goal of AI really is to build systems that are smart as humans, if not more. And we have systems that are better than humans at various tasks today. They're just not very general. So hence people who call human level intelligence artificial general intelligence, AGI. I hate that term because human intelligence is actually not general at all. It's very specialized. So I think talking about general intelligence when we mean human level intelligence is complete nonsense. But that ship has sailed, unfortunately. But we do need
systems that have human level intelligence because in a very near future, or not so near future, but in the near future, every single one of our interactions with the digital world will be mediated by an AI system. We'll have AI assistants that are with us at all times. Donc dans le futur, toutes nos interactions vont être faites à travers des assistants intelligents et on aura des systèmes d'IA qui seront avec nous tout le temps. I'm actually wearing smart glasses right now. I can take a picture of you guys. Okay, I can click a button or I can say, hey Meta, take a picture. And it takes a picture. Or I can ask it a question and there is an LLM that will answer that question. You're not going to hear it because it's bone conduction. But it's pretty cool. So pretty soon we'll have those things and it will be basically the main way that we interact with the digital world. Eventually those systems will have displays, which this pair of glasses doesn't have. And we'll use those AI assistants all the time. The way for them to be non-frustrating is for them to be as smart as human assistants. Right? So we need human level intelligence just for reasons of basically product design. Okay. Donc on a besoin de systèmes d'IA qui ont un niveau d'intelligence égal à celle d'un humain si on ne veut pas que ça soit extrêmement frustrant de les utiliser. Donc en fait on a besoin de ça pour des produits basiques, enfin, des produits basiques. Pour avoir vraiment des systèmes d'IA qui sont un peu utilisables. On peut le voir avec ChatGPT, c'est très vite gonflant selon les cas. But of course, there's a more kind of interesting scientific question of really what is human intelligence and how can we reproduce it in machines and things like that. So it's one of those kind of small number of areas where there is people who want a product and are ready to pay for the development of it, but at the same time, it's a really great scientific question to work on. And there's not a lot of domains where that's the case, right? But once we have human level, smart assistants that have human level intelligence, this will amplify. Donc il disait, c'est une question, c'est quelque chose qui aura un impact technologique incroyable et qui est très applicable dans des produits, mais c'est en même temps une question scientifique qui est absolument passionnante, qui est de savoir ce qu'est l'intelligence humaine. Humanity's global intelligence, if you want. I'll come back on this later. We're very far from that, unfortunately. Okay, despite all the hype you hear from Silicon Valley mostly, where people will tell you AGI is just around the corner, we're not actually that close. And it's because the systems that we have at the moment are extremely limited in some of the capabilities that we have. Donc on est très loin, selon Yann Lecun, de machines qui sont aussi intelligentes que l'être humain. Et c'est parce qu'elles sont très limitées pour l'instant sur certaines capacités. If we had systems that approach human intelligence, we would have systems that can learn to drive a car in 20 hours of practice like any 17-year-old. And we don't. We do have self-driving cars, but they are heavily engineered. They cheat by using maps, using all kinds of expensive sensors, active sensors. And they certainly use a lot more than 20 hours of training data. So obviously we're missing something big. If we had human level intelligence, we would have domestic robots that could do simple tasks that a 10-year-old can learn in one shot, like clearing up the dinner table and filling up the dishwasher. And unlike 10-year-olds, we wouldn't have to, it wouldn't be difficult to convince them to do it, right? But in fact, it's not even humans, just what a cat can do. No AI system at the moment can do in terms of planning complex sequences of actions to jump on a piece of furniture or catch a small animal. So we're missing something big. And basically what we're missing is systems that... Donc là, c'est typiquement le genre de choses que le self-supervised learning cherche à faire. C'est avoir des représentations, apprendre des représentations sur une tâche prétexte. Et ensuite, pouvoir apprendre très rapidement sur des tâches
ce qu'on appelle des sous-tâches. Donc, typiquement, ça serait avoir des modèles de self-supervised learning qui développent des modèles du monde et ensuite on se baserait là-dessus pour réduire au maximum le temps d'entraînement pour qu'un système apprenne à conduire, par exemple. Ou, encore mieux, ne pas avoir à faire vraiment un entraînement complexe, mais tout simplement à faire presque ce qu'on appelle du zero-shot learning. C'est-à-dire qu'en fait, la machine, on lui donne une instruction et on lui donne même pas d'exemple. Ce que peut faire un enfant de 10 ans, même s'il n'a jamais nettoyé une table, il est à peu près capable de savoir comment, quoi. Et oui, planifier les actions, ça c'est encore un niveau au-dessus, quoi. That are able to learn how the world works, not just from text, but also from, let's say, video or other sensory inputs. Systems that have internal world models. Systems that have memory, they can reason, they can plan hierarchically, like every human and animal. So that's the list of requirements. Systems that learn world models from sensory inputs, learn intuitive physics, for example, which babies learn in the first few months of life. Systems that have persistent memory, which current AI systems don't have. Systems that can plan actions so as to fulfill the objectives. And systems that are controllable and safe, perhaps through the specification of guardrail objectives. So this is the idea of objective-driven AI architecture. But before I talk about this, I'm going to lay the groundwork for how we can go about that. So the first thing is that self-supervised learning has taken over the world. And I first need to explain what self-supervised learning is, or perhaps in a special case, but really the success of LLMs and all that stuff, and even image recognition these days, and speech recognition, translation, all the cool stuff in AI, it's really due to self-supervised learning, the generalization of the use of self-supervised learning. So a particular way of doing it is you take a piece of data, let's say a text, you transform it or you corrupt it in some way. For a piece of text that would be replacing some of the words by blank markers, for example. And then you train some gigantic neural net to predict. Donc ça, c'est une architecture. Il commence à parler des architectures auto-encodeurs, qui est un très bon exemple basique de self-supervised learning. Là, on aurait des données, puis on effectue une corruption. Alors, corruption, on entend par là, alors ça peut être du bruit, ou ça peut être masquer une partie de l'entrée. Et en fait, le but du système, ça peut être d'essayer de reconstituer, en fait, la version corrompue des données. Predict the words that are missing, basically to reconstruct the original input. Okay? This is how an LLM is trained. It's got a particular architecture, but that only lets the system look at words on the left of the word to be predicted, but it's. Voilà, donc on va faire une corruption de l'entrée, on va l'encoder, on va prendre une représentation. Donc on a l'encodeur, le décodeur, c'est pour ça qu'on appelle ça auto-encodeur. Et puis ce qui reconstitue ici, bah, on va essayer de minimiser la distance entre les deux. Du coup, il va apprendre à reconstituer les données, ce qui va lui permettre d'apprendre des représentations. Pretty much what it is. And this is a generative architecture because it produces parts of the input. Okay. There are systems of this type that have been trained to. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que, évidemment, quand on parlait d'apprentissage supervisé, si on veut apprendre à reconnaître des photos de chats et de chiens, il faut plein de photos de chats et de chiens. Donc, il faut avoir des humains qui vont annoter les photos pour dire si c'est un chat ou si c'est un chien. Et on doit faire ensuite l'apprentissage sur... Enfin, on en a besoin d'une quantité absolument énorme. Alors que là, quand vous voulez apprendre, vous voulez entraîner ce système, vous prenez plein d'images, ou n'importe quelle donnée, ça peut être du texte même, hein. Ça peut être du texte, ça peut être de l'audio. On en prend autant qu'on veut, et puis les versions corrompues, on peut les générer à la volée. Produce images and you know, they use other techniques like diffusion models, which I'm not going to go into. I played with one, so Meta has one, of course, that you can talk to through WhatsApp and Messenger. And there's a paper that describes the system that Meta has built. And I typed the prompt here up there in that system. A photo of a Harvard mathematician proving the Riemann hypothesis on a blackboard with the help of an intelligent robot. And that's what it produces.
I checked the proof, it's not correct. Actually, there's symbols here that I have no idea what they are. Okay, so you know, everybody is excited about generative AI, and particularly a particular type of it called autoregressive LLM. And really, it's trained very much like I described, but as I said, the system can only use words that are on the left of it to predict a particular word when you train it. So the result is that once the system is trained, you can show it a sequence of words and then ask it to produce the next word. Okay? Then you can inject that next word into the input. You shift the input by one. Okay, so the stuff that was produced by the system now becomes part of the input, and you ask it to produce the second word. Shift that in, produce the next word. Shift that in, etc. Right? So that's called autoregressive prediction. It's not a new concept. It's very, very old in statistics and signal processing, but and economics actually. But that's the way an LLM works. It's autoregressive. It uses its own prediction as inputs. Donc on prend la fenêtre de texte, on l'encode, on prédit le prochain token, le prochain mot ou le prochain caractère. Et en fait, on réutilise ce token pour le mettre dans le prompt, et puis pour le remettre dans le contexte, et puis on répète. Puis avec ça, on génère du texte. C'est pour ça que ça s'appelle génération autorégressive. So those things work amazingly well for the simplicity conceptually of how they're trained, which is just predict missing words. It's amazing how well they work. Modern ones are trained typically on a few trillion tokens. This slide is too old now. I should put a 0. It's not 1 to 2 trillion. It's more like 20 trillion. So a token is a sub-word unit, really. It's on average 3/4 of a word. And there's a bunch of those models that have appeared in the last few years. It's not just in the last year and a half since, you know, ChatGPT came out. That's what made it known to the wider public, but those things have been around for quite a while. Things like Blunderbot, Galactica, Llama, Llama 2, Code Llama, which are produced by Fair, Mistral and Mixtral from a small French company formed by former Fair people, and then various others. Gemma more recently by Google, and then proprietary models, Meta AI, which is built on top of Llama 2, and then Gemini from Google, ChatGPT, GPT-4, etc. And those things make stupid mistakes. They don't really understand logic very well. If you tell them that A is the same thing as B, they don't necessarily know that B is the same as A, for example. They don't really understand transitivity of ordering relationships and things like this. Like, you know, they don't do logic. You have to sort of explicitly teach them to do arithmetics, or have them to, you know, call tools to do arithmetics. And they don't have any knowledge of the underlying reality. They've only been trained on text. Some of them have been trained also on images, but it's basically by treating images like text, so it's very limited. But it's very useful to have those things open sourced and available to everyone, because everyone can sort of experiment with them and do all kinds of stuff. And there's literally millions of people using Llama as a basic platform. So self-supervised learning is not just used to produce text, but also to do things like translation. So there's a system produced by my colleagues a few months ago called Seamless M4T. It can translate 100 languages into 100 languages. And it can do text to text, text to speech, speech to text, and speech to speech. And for speech to speech, it can actually translate languages that are not written, which is pretty cool. It's also available. You can play with it. It's pretty amazing. I mean, that's kind of superhuman in some way, right? I mean, there's few humans that can translate 100 languages into 100 languages in any direction. We actually had a previous system that could do 200 languages, but only from text, not from speech. But, you know, there are dire limitations to the system. The first thing is the autoregressive prediction is basically a exponentially divergent process. Like every time the system produces. Donc le premier problème avec les... Alors, c'était le machine learning qui était nul. Maintenant, c'est les modèles génératifs autorégressifs, parce que c'est des processus divergents exponentiels. Alors, comme on fait
en fait, on reprend la sortie comme entrée, si tout d'un coup il s'éloigne d'un objectif, bah, ça s'éloigne exponentiellement. This is a word. There is some chance that this word is outside the set of proper answers, and there is no way to come back to correct mistakes, right? So the probability that a sequence of words will... Et selon Yann Lecun, et je pense qu'il a raison sur ce point-là, on peut pas corriger ça, à moins de radicalement corriger les LLM. The kind of a correct answer to the question decreases exponentially with the length of the answer, which is not a good thing. And there's various kind of technical papers on this, not by me, that tend to show this. A lot of criticism also on the fact that those systems can't really plan. So the amount of computation that an LLM devotes to producing a token is fixed, right? You give it a prompt, it runs through however many layers it has in the architecture, and then produces the token. So per token, the amount of computation is fixed. The only way to get a system to think more about something is to trick it into producing more tokens, which is kind of a very kind of circuitous way of... Donc un autre problème, selon Yann Lecun, des LLM, c'est que le nombre de calculs effectués pour toutes les prédictions pour chaque token est chaque fois exactement, c'est exactement le même nombre de calculs qui est effectué, puisqu'à chaque fois c'est le même réseau qui est utilisé. Ce qui est peut-être plus tellement le cas avec les mixtures of experts. Mais effectivement, alors que selon les planifications qu'on veut faire, selon la tâche, selon plein de choses, on aurait besoin de systèmes qui sont capables de travailler plus ou moins, de fournir plus ou moins de calculs, de raffiner en fait sa pensée selon le contexte. You know, getting it to do work. And so there's been quite a bit of research on the question of whether those systems are actually capable of planning. And the answer is no. They really can't plan. Whenever they can plan or produce a plan, it's basically because they've been trained on a very similar situation and they already saw a plan and they basically regurgitate a very similar plan. But they can't really use tools in new ways, right? And then there is the last limitation, which is that they're trained on language, and so they only know whatever knowledge is contained in language. And this may sound surprising, but most of human knowledge has nothing to do with language. So they can be used as writing assistants, giving you ideas if you have the white page anxiety or something like this. They're not good so far for producing factual content and consistent answers, although they're kind of being modified for that. And we are easily fooled into thinking that they are intelligent because they are fluent, but really they're not that smart. And they really don't understand how the world works. So we're still far from human-level AI. As I said, most of human and animal knowledge certainly is non-verbal. So what are we missing? Again, I'm reusing those examples of learning to drive or learning to clear out the dinner table. Voilà le fameux GIF dont je parlais, de cette critique du reinforcement learning. We're going to have human-level AI not before we have domestic robots that can do those things. And this is called the Moravec paradox, the fact that there are things that appear complex for humans, like playing chess and Go, or planning a complex trajectory. And they are fairly simple for computers, but then things that we take for granted that we think don't require intelligence, like what a cat can do, it's actually fiendishly complicated. And the reason might be this. So it might be the fact that the data bandwidth of text is actually very low, right? So a 10 trillion token data set is basically the totality of the publicly available text on the internet. That's about 10 to the 13 bytes, or 10 to the 13 tokens, I should say. The token is typically 2 bytes. There's about 30,000 possible tokens in a typical language. So that's 10 to the 13 bytes for a training
an LLM. It would take 170,000 years for a human to read at 8 hours a day, 251. Donc il nous faudrait 170 000 ans à nous, humains, pour lire, si on lisait 8 heures par jour, la totalité du jeu d'entraînement qui est utilisé pour entraîner un LLM. Words per minute, or 100,000 years if you read fast and you read 12 hours a day. Now, consider a human child, a 4-year-old child. A 4-year-old child has been awake 16,000 hours, at least that's what psychologists are telling us. Which, by the way, is only 30 minutes of YouTube uploads. We have 2 million optical nerve fibers going into our visual cortex, about 1 million from each eye. Each fiber maybe carries about 10 bytes per second. Chaim is going, what? This is an upper bound. And so the data volume that a 4-year-old has seen through vision is probably on the order of 10 to the 15 bytes. That's way more than the totality of all the text publicly available on the internet. 50 times more. Donc un enfant de 4 ans a vu en totalité, il parle que de la vision en plus, hein, 1.1 à puissance de 15 bytes, ce qui est beaucoup plus que ce qui a été que le dataset utilisé pour entraîner un LLM. 50 times more data by the time you're 4 that you've seen through vision. So that tells you a number of things, but the first thing it tells you is that we're never going to get to human level AI by just training on language. It's just not happening. There's just too much background knowledge about the world that we get from observing the world that current AI systems don't get. That leads me to this idea of objective-driven AI system. You know, what is it that sort of makes humans, for example, capable of, or animals for that matter, capable of kind of using tools and objects and situations in new ways and sort of invent new ways of behaving. So I wrote a fairly readable, fairly long paper on this. You see the URL here. It's not on archive because it's on this open review site which you can comment, tell me how wrong this is and everything. And the basic architecture is kind of shown here. So every time you have an arrow, that means there are signals going through, but it also means there might be gradients going backwards. So I'm assuming everything in there is differentiable. And there is a perception module that, you know, observes the world, turn it into representations of the world, a memory that, you know, might be sort of persistent memory, factual memory, things like that. A world model, which is really the centerpiece of this system, an actor, and a cost module, objective functions. The configurator I'm not going to talk about, at least not for now. So here is how the system works. A typical episode is that the system observes the world, feed this through this perception system. Perception system produces some idea of the current state of the world, or at least the part of the world that is observable currently. Maybe it can combine this with the content of a memory that contains the rest of the state of the world that has been previously observed. Okay, so you get some pretty good idea what the current state of the world is. Donc on a la perception qui va calculer une représentation abstraite du monde. Et ça c'est très intéressant, c'est tout à fait dans le courant de pensée qu'on appelle le constructivisme, qui dit qu'on ne perçoit pas la réalité directement, mais on la calcule. Les modèles de monde, hein, ce qui est un peu la prochaine étape après les LLM, et en gros ce qu'on essaie de faire avec l'apprentissage autosupervisé, qui est de prédire non pas le prochain mot, mais la prochaine étape, prédire comment le monde va évoluer. Et en plus, ensuite, ça va nous servir, comme on a une représentation du monde, on a un modèle de monde, on est capable de réfléchir aux conséquences d'une action. On est capable de modéliser le monde, on peut dire, tiens, si je fais ça, quel serait le monde, en fait, quel sera l'état du monde après cette action. Et donc à partir de là, on peut avoir des objectifs, des tâches qu'on va effectuer. On va calculer la différence qu'on a avec le but qu'on veut atteindre, et on va essayer de minimiser cette différence. C'est un système
un concept qui existe depuis très longtemps et qu'on appelle, qui a été développé dans la cybernétique, qui est la cybernétique, c'est l'étude de comment des organismes, comment l'humain ou la machine peut atteindre des objectifs. Et puis, il y aurait, ça c'est intéressant, des guardrails, objectifs, je ne sais pas comment on traduit guardrail, qui seraient des objectifs qui seraient indépassables et qui garantiraient en fait la safety, la sûreté en fait du processus. Et donc, tout le but en fait, c'est de trouver, grâce au modèle de monde, une suite d'actions qui permet de minimiser la différence qu'on a en fait entre l'état actuel et l'état qu'on va atteindre. And then the world model, the role of the world model is to take into account the current state of the world and a hypothesized sequence of actions and to produce a prediction as to what is going to be the future state of the world resulting from taking those actions. Okay? So state of the world at time t, sequence of actions, state of the world at time t plus whatever. Now, that outcome, that predicted state of the world, goes into a number of modules whose role is to compute basically a scalar objective. So each of those square boxes here, the red square boxes or pink ones, they're basically scalar valued functions that take representation of the state of the world and tell you how far the state of the world is from a particular goal, objective, target, whatever it is. Or it takes a sequence of predicted states, and it tells you to what extent that sequence of state is dangerous, toxic, whatever it is, right? So those are the guardrail objectives. Okay, so an episode now consists in what the system will do, the way it operates, the way it produces its output, which is going to be an action sequence. It's going to be by optimizing the objectives, the red boxes, whatever comes out of the red boxes, with respect to the action sequence, right? So there's going to be an optimization process that is going to search for an action sequence in such a way that the predicted outcome and state of the world satisfies the objectives. Okay? So this is intrinsically very different principle from just running through a bunch of layers in a neural net. This is intrinsically more powerful, right? You can express pretty much any algorithmic problem in terms of an optimization problem, and this is basically an optimization problem. I'm not specifying here exactly what optimization algorithm to use. If the action sequence space, the space in which we do this inference is continuous, we can use gradient-based methods because all of those modules are differentiable, so we can backpropagate gradients through the, backwards through those arrows, and then update the action sequence to minimize the objectives, and then converge to an optimal action sequence for the objective we're looking for, according to a world model. If a world model is something like discrete time differential equation or something like this, we might have to run it for multiple steps. Okay, so the initial world sequence is fed to the world model together with an initial action that predicts the next state. From that next state, we feed another action that predicts the next state. The entire sequence can be fed to the guardrail objectives, and then the end result is fed to the task objective, essentially. So this is sort of an ideal situation where the world model is deterministic, because the world might be deterministic. There's very little uncertainty about what's going to happen if I do a sequence of action to grab this bottle. I'm in control. But most of the world is not completely predictable, so you probably need some sort of latent variable that you feed to your world model that would account for like all the things you don't know about the world. You might have to sample those latent variables within a distribution to make multiple predictions about what might happen in the future because of uncertainties in the world. Really what you want to do ultimately is not this type of kind of one-level planning, but you want to do hierarchical planning. So basically have a system that can produce multiple
representations of the state of the world have multiple levels of abstraction so that you can make predictions more or less long-term in the future. So here is an example. Let's say I'm sitting in my office at NYU in New York, and I want to go to Paris. I'm not going to plan my entire trip from New York to Paris in terms of millisecond by millisecond muscle control. It's impossible. It would be intractable in terms of optimization, obviously, but also it's impossible because I don't know the condition that that will occur. Like, you know, do I have to avoid a particular obstacle that I haven't seen yet? Is the street light going to be red or green? How long am I going to wait to grab a taxi? You know, whatever. So I can't plan everything from the start. But what I can do is I can do high-level planning. So high-level planning at a very abstract level. I know that I need to get to the airport and catch a plane. Those are two macro actions, right? So that determines a sub-goal for the lower level. How do I get to the airport? Well, I'm in New York, so I need to go down. Donc une architecture, des représentations qui sont hiérarchiques, qui permet au système de faire un planning, d'essayer d'atteindre un but en ayant des objectifs qui sont beaucoup plus abstraits, comme le fait de devoir prendre un avion dans lequel on va penser auquel aéroport, mais on ne va pas penser aux détails. Et ensuite, le système, à partir de là, il va essayer il va prendre ces objectifs abstraits, être capable de les décomposer et les atteindre l'un après l'autre. Ou faire un planning en fait pour atteindre en fait c'est des objectifs qui sont moins abstraits. Mais commencer en fait d'avoir cette hiérarchie qui lui permet d'avoir de l'objectif le plus abstrait qui fait un espèce de planning global d'une tâche à atteindre, donc aller de New York à Paris, et ensuite de pouvoir décomposer en plus petits objectifs. Après ça c'est super, ça il décrit très bien dans ce document, mais c'est effectivement, il y a beaucoup de travail pour avoir des modèles qui, c'est assez étrange parce que, c'est assez marrant parce que du coup ça en soi c'est un objectif qui est très abstrait et tout le travail de recherche ça va être de trouver en fait de fouiller, d'éclaircir en fait ces objectifs abstraits pour essayer de trouver comment en fait implémenter ce genre de truc. That sets a goal for the level below. How do I get to the street? Well, I have to, you know, take the elevator down and then work out on the street. How do I go to the elevator? I need to stand up from my chair, open the door of my office, walk to the elevator, push the button. How do I get up from my chair? And that I can't describe because it's like, you know, muscle control and everything, right? So you can imagine that there is this hierarchical planning thing going on. We do this completely effortlessly, absolutely all the time. Animals do this very well. No AI system today is capable of doing this. Robots do, some robotic systems do hierarchical planning, but it's hardwired, it's handcrafted, right? So if you want to have like a walking robot, you know, walk from here to the door of stairs, you first have a high-level planning of the trajectory. You know, you're not going to walk directly through here. You're going to have to go through the stairs, etc. And then at the lower level, you're going to plan the motion of the legs to kind of follow that trajectory. But that's kind of handcrafted. It's not like the system has learned to do this. It was kind of built by hand. So how do we get systems to spontaneously learn the appropriate levels of abstractions to represent action plans? We really don't know how to do this, or at least we don't have any demonstration of any system that does this, that actually works. Okay, so next question is going to be, if we're going to build a system of this type, is how are we going to build a world model? Again, world model is state of the world at time t, action, predicted state of the world at time t plus 1, whatever the unit of time is. And the question is, how do humans do this, or animals? So you look at what age babies learn basic concepts. I stole this chart from Emmanuel Dupuy, who's a psychologist in Paris. And the basic things like, you know, basic object categories and things like this that are learned pretty early on.
without language, right? Babies don't really understand language at the age of 4 months, but they develop the notion of object categories continuously. Things like solidity, rigidity of object, any difference between animate and inanimate objects. And then intuitive physics pops up around 9 months. So it takes about 9 months for babies to learn that objects that are not supported fall because of gravity. And more concepts in intuitive physics. It's not fast, right? I mean, it will take a long time to learn this. Most of this, at least in the first few months of life, is learned mostly by observation with very little interaction with the world. Because like a baby until 3-4 months can't really kind of manipulate anything or affect the world beyond their limbs. So most of what they learn about the world is mostly observation. And the question is, what type of learning is taking place when babies do this? Donc, Yann Lecun était très influencé aussi par les travaux de Piaget. Il dit les enfants, ils vont apprendre ces tâches-là, mais pendant jusqu'à 14 mois, c'est surtout et quasiment uniquement par observation. Et en fait, c'est exactement ce que fait le self-supervised learning. C'est l'idée vraiment de base du self-supervised learning. C'est que le système ne va pas être supervisé, il va observer le monde. Alors, c'est pas le monde, c'est le jeu de données qu'on va lui donner. Et il va, en se basant sur, il y a plein de types de self-supervised learning, plein de tâches différentes, mais il va essayer de créer des représentations, se créer un modèle des données, de retrouver les patterns qui sont cachés dans les données, et ces patterns, ces représentations, ensuite, elles sont exploitables pour à peu près n'importe quelle tâche. Après, ça dépend de la qualité des représentations. Mais l'idée, là, on est vraiment typiquement à la base de ce qui a mené les chercheurs en IA à s'intéresser au self-supervised learning. This is what we need to reproduce. So there is a natural idea, which is to just transpose the idea of self-supervised learning for text and use it for video, let's say, right? So, take a video, call this Y, a full video, and then corrupt it by masking a piece of it, let's say the second half of the video. So call this masked video X, and then train some gigantic neural net to predict the part of the video that is missing. And donc c'est exactement le même, on revient au cas de l'auto-encodeur masqué, sauf qu'on applique cette fois un peu la même idée que sur les LLM. On a une séquence vidéo, on va cacher une partie de la séquence vidéo, on va filer ça à l'encodeur, qui va l'encoder, et l'encodeur, il va essayer de reconstituer les parties qui sont manquantes. Et on va donc essayer de minimiser un objectif là, qui va être la similarité entre la séquence d'origine et la séquence masquée. Hoping that if the system predicts what's going to happen in the video, probably it has a good idea of what the underlying nature of the physical world is. L'idée étant que s'il est capable de compléter ce qu'il y a dans la vidéo, c'est qu'il a une certaine compréhension de ce qu'il y a sur les images. A very natural concept. In fact, neuroscientists have been thinking about this kind of stuff for a very long time. It's called predictive coding. And this idea that you learn by prediction is really very standard. You do this and it doesn't work. We've tried for... Donc, ça marche pas. My colleague and I have been trying to do this for 10 years. And you don't get good representations of the world. You don't get good predictions. The kind of prediction you get are very blurry. Kind of like the video at the top here, where the first 4 frames of that video are observed. The last 2 are predicted by a neural net. And it predicts very blurry images. The reason being that it can't really predict what's going to happen, so it predicts the average. C'est exactement ce que j'essaie de faire actuellement pour un projet pour un projet de machine learning. Et effectivement, c'est les résultats qu'on a quand on essaie de faire ça, mais même pas sur de la vidéo, juste sur des images. Quand on cache la partie d'une image et qu'on essaie de la reconstituer, généralement, tout ce qu'on a, c'est du flou, en fait. On a des prédictions qui sont très très floues. The average of all the plausible things that may happen, and that's a very blurry video. Doesn't work. The solution to this is to basically abandon the idea of generative models. That might seem shocking, given that this is the most popular thing in machine learning at the moment. But we're going to have to do that. And the solution is...
Donc, une des solutions, ça serait d'abandonner l'IA générative. Pourtant, c'est la chose qui est, enfin, c'est l'IA qui est la plus à la mode actuellement. That I'm proposing at least is to replace this by something I call joint embedding predictive architectures, JEPA. This is what a JEPA is. Alors ça, j'ai fait une vidéo dessus il y a quelques mois. Donc, tout le papier est expliqué. Et je vais bientôt faire une vidéo sur Dino V2, qui est un peu qui suit un peu les mêmes idées, hein, c'est dans le même domaine. Et sur VGPA, hein, parce que depuis, il y a VGPA qui est sorti, qui est IGPA sur la vidéo. So, you take Y, you corrupt it, same story, or you transform it in some way. But instead of reconstructing Y from X, you run both X and Y through encoders. And what you reconstruct is you reconstruct the representation of Y from the representation of X. So you're not trying to predict every pixel, you're only trying to predict a representation. Donc le problème avec l'exemple précédent qu'il a montré, c'est que quand on essaye de prédire tous les pixels, en fait, prédire tous les pixels, c'est prédire une quantité d'informations. Il y a plein d'informations dans les pixels qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas intéressantes. Il y a beaucoup de possibilités pour toutes les valeurs des pixels. Là-dedans, il y a des informations qui ne sont pas importantes, qui sont impossibles à prédire d'une certaine manière. Parce qu'il y a une quantité énorme d'informations. On essaie donc de prédire des choses en fait, qui ne sont pas réellement nécessaires en fait, à former de bonnes représentations. Donc l'idée qu'on a là dans IGPA, c'est que au lieu de... en fait, on a ce morceau-là qui a été rajouté, là, l'encodeur. C'est que là, en fait, on va encoder l'image. Et en fait, la cible à atteindre, ça ne va pas être de reconstituer tous les pixels. Hein, c'est ça que fait l'encodeur. L'encodeur, il va encoder les images dans une représentation latente, c'est-à-dire plus petite, compressée. Et c'est ça qu'on va essayer de reconstituer. Donc on n'essaye plus de reconstituer les pixels. On essaye, de nouveau, si on essaie de reconstituer tous les pixels, on va essayer de recréer, de prédire des choses qui n'ont pas spécifiquement d'intérêt. Et on va être noyé sous l'information inutile. Là, on va essayer de prédire vraiment la représentation latente. Là, généralement, les deux encodeurs, généralement, c'est les mêmes. C'est juste que l'encodeur là, donc ces deux encodeurs là sont appris. Hein, c'est l'apprentissage s'occupe de ces deux encodeurs. C'est vrai que généralement, c'est les mêmes. Là, c'est juste une version qui évolue beaucoup moins vite, généralement. Ce qui fait que le système va apprendre à, non pas à prédire tous les pixels, mais ce système-là, en fait, il va être capable d'encoder vraiment ce qu'il y a de la sémantique de l'image. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur l'image? Il y a une personne, là, j'ai une jeune femme qui souffle un gâteau avec des personnes en arrière-plan, etc. Mais il va virer toutes les informations inutiles qui sont contenues dans toutes les combinaisons de pixels. Et là, le système va faire pareil. Et donc, on va essayer de prédire seulement dans l'espace latent, ce qui simplifie quand même largement les choses. Je ne sais pas si j'étais assez clair. So that's the difference between those two architectures. On the left, generative architectures that reproduce Y. On the right, joint embedding architectures that embed X and Y into a representation space, and you do the prediction in representation space. And there's various flavors of this joint embedding architecture. The one on the left is an old idea called Siamese networks, goes back to the early 90s, I worked on. And then there is deterministic and non-deterministic versions of those JEPA architectures. I'm not going to go into the details. The reason why you might need latent variables in the predictor is because it could be that the world is intrinsically unpredictable or not fully observable or stochastic, and so you need some sort of way of making multiple predictions for a single observation. Right, so the z variable here is basically parameterizes the set of things you don't know about the world, that you have not observed in the state of the world, and that will parameterize the set of potential predictions. Now there's another variable here called a, and that's what turns the joint embedding architecture into a world model. This is a world model. Okay, x is an observation. SX is the Ça, c'est une observation, le X. representation of that observation,
SX, c'est une représentation donc encodée de cette A observation. would be an action that you A, ça serait l'action. take. And then SY is a prediction of the representation of the state of the world after you've taken the action. Et donc SY, c'est la représentation du monde, sa version dans l'espace latent, de l'état du monde quand j'ai pris cette action. Okay? And the way you train the system is by minimizing the prediction error. So Y would be a future observation of the world, right? X is the past and the present. Y is the future. You just have to wait a little bit before you observe it. You make a prediction. You take an action, or you observe someone taking an action. You make a prediction about what the state, the future. Donc j'observe quelqu'un prendre une action, faire une action. Je fais une prédiction sur l'état du monde après que cette personne ait effectué cette action. Et ensuite, je compare ma prédiction à ce qui se passe ensuite. Et j'essaye à chaque fois, le système essaye à chaque fois de minimiser la différence entre ce qu'il a prédit et ce qui se passe réellement. Sauf qu'une nouvelle fois, il le fait dans l'espace latent pour pas avoir à prédire toute l'information inutile qui se contient, qui est contenue dans les échantillons, enfin dans l'observation initiale. Then you can compare the actual state of the world that you observe with the predicted state, and then train the system to minimize the prediction error. But there's an issue with this, which is that system can collapse. If you only minimize the prediction error, what it can do is ignore X and Y completely, produce SX and SY that are constant, and then the prediction problem becomes trivial. So you cannot train a system of this type by just minimizing the prediction error. You have to be a little smarter about how you do it. And to understand how this works, you have to basically use a concept called energy-based models, which is you can think of as a very like a weakened version of probabilistic modeling. And for the physicists in the room, the way to go from energies to probabilities is you take exponential. Donc ça marche pas parce que le système collapse, s'effondre, puisqu'il finit par ignorer totalement l'observation et il sort purement une prédiction qui est constante, ce qui fait que la tâche de minimisation devient triviale. Et donc les solutions, c'est les modèles basés sur l'énergie, ce qui est intéressant parce que c'est un domaine, comme je m'intéresse à ces recherches, je fais des recherches qui ne sont pas très éloignées, mais par contre, j'ai vraiment pas beaucoup de connaissances sur les modèles à énergie. Donc ça sera très intéressant, mais on va voir ça la semaine prochaine. On a fait quoi là? Seulement 35 minutes? Ok. On fera ça la semaine prochaine. Je pense que on a quoi? On aura d'autres. Vidéo j'ai pas. Il va parler de vidéo j'ai pas. Parfait. Ça, on pourra commencer à voir ce modèle et du coup, semaine prochaine, on pourra faire ça. On pourra faire les modèles à énergie et la semaine d'après, on fera vidéo j'ai pas. Si ça vous dit. En tout cas, du coup, la semaine prochaine, même heure, même endroit, 21h, pour continuer l'exploration des modèles d'IA guidés par objectif, présentés par Yann Lecun. En attendant, je vous dis à dimanche prochain, 21h. N'oubliez pas de vous abonner, de partager sur les réseaux sociaux, de voir les AI News qui vont sortir d'ici 20 minutes, une demi-heure. Il y a quelques trucs intéressants. Et donc, je vous rappelle la vidéo cette semaine sur Dino V2 qui va sortir. C'est un 5 minutes pour un papier, donc c'est une explication de papier scientifique. Vous verrez, c'est très intéressant. Ça commence quand même à faire des choses qui sont vraiment, vraiment pas mal. À la semaine prochaine. Ciao!